Yes. Omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero atuula wano ku KCC Authority. These are the headquarters of KCC Authority. Wano omugenyi waffe omulungi Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjura watuula era nga mukimyeko mutwaleko mu studio zaffe wali ku NTV ku program MwasuzeMutya tunyumyemu naye mwaweereza ebibuuzo ku social media ate n'ebibuuzo ebyo byokya mwagala okumanya answers era ali kuki era what are current plans. Right now ngenze mukime olumala tugende ku studio tunywemu kachai tunyumyemu tovaawo tukomawo. Oh wow! Oh my goodness, she's here. Thank you. Can I give you a hug? Thank you, thank you. How are you? You look amazing. Wow, thank you. Congratulations, you so meanwhile. Thank you. I appreciate that. Thank you. Please have a seat. Thank you so much. Okay. Wow, the setting is different. Yes, it is. Everything seems new. Yeah, everything is new. It looks amazing. Thank you. Yes. Banekwaniriza mukwano. Neyanziza. MwasuzeMutya. Nasuze bulungi. Amazzi, kachai, kajuisi. Water is life. Amina. Kale tugenda kuba tufunira ekyokunywa. Amina. Obudde obutali bwawala bagenda kireeta. Amazzi bagenda galeeta. Neyanziza. Amina. Nkwaniriza nnyo mu studio zaffe zino. Thank you. Amina. Yes, lunaku lwa kune ennaku z'omwezi mwenda May 2024 era nga twabasuubiza omugenyi waffe wuuno atuuse ebibuuzo bye mbadde mwina ku social media tugenda kuba tubisoma wano. Yes, it's going to be an interesting conversation and the program MwasuzeMutya ndi ne Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjura era nga she is a Ugandan politician, political activist era nga she's the local council 5 woman councillor representing Makerere University at KCCA. Yes, atuuse mu studio ngenda kuba tukomawo naye mu mboozi yaffe tovaawo. My name is Stella Nante, MwasuzeMutya badia. Doreen, is it okay if I call you Doreen? Yeah, it's okay. Okay. How worship chiva kuchi? How worship? How worship is worship. Amba chikozesa? Eyo ye title jebawa Lord Mayor. Okay. So nange nga Deputy Lord Mayor. Yes. I use the same title. Oh, you use How it? worship, yes. Okay. Yes, How worship yatudedda alekandekanye. She's very smart. She's very composed. Nga bulijjo. Lwako abantu bantegeera bubi naye ndi mukyala ali humble nnyo. Amina. Like they say most batoro tuli bantu bali humble nnyo so nange bwentyo. Amina. Nkulabye. Nkwaniriza nnyo ku program yaffe MwasuzeMutya. Neyanziza. I'm really happy to be back on NTV, MwasuzeMutya. Amina. Era njagala congratulating. Yes, congratulations. Thank you. Nakulabye ngo celebrating 1 week. Yes. So far, so good. Thank you. Thank you. It feels amazing. I mean, I hope such people like you. It's amazing. Buza kwa tulaba. Balabi ba NTV, MwasuzeMutya. Mbalamusiza mwenna. Amanyi Kampala kati business ezitambula bulungi. Era abasinga bye bayita mu bimanyi bulungi. Amaduuka masibe era naye temugwamu ssuubi. Musigale ku mulamwa, musigale nga mulwanirira rights zammwe. Yes. Kirungi. Kulika baby. Thank you. Nakawere, fresh. I know. Yes, I'm yet to make 2 months. Ngenda kuweza emyezi 2 mu bwana Kawere. Emyezi 2 Saturday on 11th. Emyezi 2 joka and you are back in shape. Yes, okuzaala tekitegeeza olina okulabika obubi. No, not that. Yes. How did we struggle with baby? We nange kenyini na struggling awo. Baby white ekyaliko naye ejja kugenda. The most important thing is okwewa emirembe, obutemalako mirembe, obute stressinga. Right. Yes, I know okuzaala si kyangu by the way. Manyi
abantu tutera nnyo okufuna half truth oyagenda kugamba okuzaala ng'olaba musanyufu naye abasinga tebakubulira process tebakubulira process tebakubulira nti bizibu tebakubulira mbogenda sula nga teweebase bwetha sinaba kwebaka tebajja kugamba nti kasita ozaala at night obeera otunula so but it's okay, that is life. We have to look good by all means, even when the economy is not good, even when things are not right. Yeah, tusigalanga tulabika bulungi. Kabulungi nnyo. Wow. That's the spirit. I know. That is it. Doreen, office. Tuli myaka esatu n'ekitundu. I was appointed in June 2020. Yeah. So office. And I was reappointed. Yes, in 2021. Bigenda bitya? Well, tugezaako. Mujja kwewuunya lwaki I had to take that deep breath. I know. Si byangu. I think being a leader in the third world country is quite challenging. Ebizibu by'abantu bingi. And being a leader in a system of government, jotawagira oba jotakiririzaamu, it's also more challenging. Bw'ogenda kwesanga oyina ebintu by'olaba priorities zo oba priorities z'abantu naye ojja kwesanga system oyina birala. Ogenda kwesanga oyina kuba Lord Mayor ajudde oba Deputy Lord Mayor ajudde, naye ogenda kwesanga most of the times you're being sidelined. Kubanga ffe tutera kwebuuza really in Kampala, do we need to have 2 ministers? Do we need all these RCCs and assistant RCCs? Do we need all the presidential advisors betulina? So ojja kwesanga most of the times because system ndowooza tetrustinga batugalira mabega. So that is a very big challenge, and of course nze ekisinga okunduma ng'omuntu bana Kampala balina ebizibu bingi. It's not only bana Kampala, but Ugandans generally, because ntera okugamba abantu Kampala is Uganda summarized. Kampala is part of Uganda, so for us to expect mbu Kampala yogenda kuba governed in a different way, it's really quite challenging. So genda kwesanga people will come abasinga balina ebizibu bingi naye ng'omukulembeze oyinza obutabamalira most of their problems, and most of their problems are financial, and I understand them kubanga naffe abafuna omusaala ogenda kwesanga ng'okaaba nga tolina sente, so jjukira tulina biggest percentage nga bo ate tebalina na musaala ate tebakola. Naffe tukaaba by the way. Sentela kugamba abantu nti njagala ondage politician nga mugagga, especially mu Uganda nga elected politician. Nzo ndowooza sente aba yazijja walala by the way. Simu politics. Simu politics. Simu politics. Kama motokari. But I want to ask you, when you go nokola review, politician nga teyakomyewo mu kalulu, most of the times they actually don't look well, they are not doing so well. So amidst the challenges, we carry on, we are moving on, because leadership is about solving problems, leadership is about providing solutions. So nonetheless, we keep going. Ate ntera kugamba abantu nti nze office yange ya Deputy Lord Mayor is another liberation front. It's another liberation front that we have to use to bring change. And ekirala kyentera obbagamba nze before anything else nga sinafuna zino titles za worship nga sinabaaki, nze ndi activist. Simanyi wa mu Luganda bakiyita batya, nze ndi activist. I'm an activist, I'm a human rights activist. Alwanirira omuntu wa wansi. So nze office yange njiraba as part of the liberation front. Yes. Amina. Kakati office eyo, of course nga bwonyonyodde bingi byonyonyodde, yani issues zosanze mu public nazo, you want to be a voice to utter those concerns in society.
nze mbadde nkulaba wano ozze bulungi osmile nze ku office okusanze oli mukakkamu nnyo aye nga tubadde tutandika n'ogamba afe abato tuli bakakkamu naye munange ebintu ebyobufuzi the direction gye batwala activist amaanyi obumalirivu byonna how come kijja kiti ekyo? By the way, you know, I'm the type ndi mukakamu. I'm peaceful, I obey everyone, I respect everyone, I respect the law. Until naye ssebo bonzanyirako bodda mukumanyira bwendaba nga constitutional rights are not being respected. Kati awo Nyanjura oli gwomanyi omutooro awo tojja musanga abataliiwo. So I usually say I'm maybe a 2-in-1 or a 3-in-1. So bojja nosanga Nyanjura omutooro kati oyo welcome nze wano. Bojja ate nosanga Nyanjura deputy lord mayor n'abeera mukko mulala. Bojja nosanga Nyanjura ng'ali ku front line ayinza n'okwebuuza yono Nyanjura gwe twakyaza ku NTV. So it depends on the kiki ekiriwo essaawa eyo. You get it? So ebintu by'okumpisaamu amaaso, ebintu by'okuyisaamu bannayuganda amaaso, ebintu by'okuyisaamu abakyala amaaso, nze nganze sisobola kusigala nga ndi kyekimu, you know. Yes, binkwatako nnyo. I know I grew up, my father yali atera okungamba politeness costs nothing, so I'll be polite until I'm pushed to the wall. Yes, because sometimes politeness will not help. I'll not be on the streets bali mukunslapping bali mukunkwata and they start being polite. No way. No way. If you push me, I'll push you back. Yes, and I think kino kyetulakinga. Maybe it also has to do with my background. When we are raising up our children, fenga abazadde, how exactly are we raising up our children? What exactly are we telling them? Bona training omwana wo obuwala n'omugamba olina okwogera mpola, olina okubeera muwumbeefu, olina okukola ki, bagenda mwisaamu amaaso. You get it? Ogenda kwesanga nga bwakuze, these are the type katasobola na she can't even express herself in public kubanga okutraininga kuli kweyakola ki kweyafuna. Nze ndowooza we have to balance. Olina omugamba at what level gyena okukolamu okwewumbeeka and at what level wena okuvaayo n'akola ki to speak up neyeerwanirira ye ng'omuntu. Ebintu ebyokugamba abaana baffe bw'obeera omwana w'obuwala you have to olina okutambula mpola, olina kukwata mpola. Yes, maybe in certain circumstances, maybe in certain situations, but not all the time. Kubanga ensi gye tuliko tekyatambula mpola, nze ndaba edduka buddusi. Yes, so it goes back from the training, and I've told people, for me, I received this training at a very tender age. I think my father taught me that what a man can do, how man can do. So there was nothing like goli mwala, you have to do this, goli mulenzi, you have to do this. So it goes back to the training or kubeera activist. And I always give this example. When I was joining secondary school, my father sat me down. Simanyi oba ajjukira kyemanyi apuli oloho n'olora NTV. He told me, when there is a just cause, be part of that just cause. Participate in that just cause. That is why when I joined the Chemambe Girls School, I participated in a demonstration against poor leadership and against poor meals. Just 1 week nga nakajoining eri essomero. N'olabirawo gap? Yeah, because nze nali mupya mu ssomero, nali nakamala mu wiiki emu oba weeks 2. Naye bwe twenayo demonstration, they opened the school gate, abalala ne batugalira munda. So nze nali ndina okukola ekisoboka kyonna okulaba nange ntuuse ntya ku district headquarters, era nabuuka fence kubanga nali nzijjukira kiri tata wange kyeyali aŋŋamba, when there is a just cause, participate. Yes, participate. Be a part of it. Be a part of it. So training gye nafuna at a very tender age, I think that is the training that is still sustaining me
up to now, that respect people when you have to. Better me, I respect everyone. Sirina gwempisa mu maaso. Oba oli kilina, oba oli chi, oba oli kasito oli ko otunda manda, oba okola chi. I respect everyone because at the end of the day, tomanyi ani agenda kuyamba ng'ofuna obuzibu. So waliwo abakozi bosanga aba bosses nga tamanyi n'erinnya lya clean nawe, tamanyi n'erinnya lya messenger akola mu office ye. Because amulaba they don't matter. They don't matter. No, for me that is not the kind of training that I received. After all, naffe kutulabira wano, we come from very humble backgrounds by the way, so tetusobola kwerabira gye twava lwakuba kati tufunyemuko kukatiibwa. Ate ne positions zino ziri temporary. These positions are very temporary. Tetugenda kubeera nazo forever and ever. So you want to make a change ng'okyasobola? Yes, when I can. Even when I am not in leadership, it does not mean that I cannot make a change. Kubanga abamanyi mumanyi bulungi nze okulwanirira omuntu wa wansi nakitandika nga sinabafuuka deputy lord mayor, nakitandika nga sinafuuka kansera nga bwenjogedde, nakitandika eri nga ndi mu senior 1 mu secondary era ndudde up to now gwe mulamwa gwenkoze eki gwe mulamwa gwendiko, because I believe that is my calling. That is my conviction. Okay. Oyogedde ku upbringing. Abazadde engeri gye bakuzaamu wano mukula wano nga waliwo ekintu kyotakkiriziganya nakyo, how would you address it to your parents? Oba kyalinga bw'otakikola mami no, yes, so you know that addressing of issues eziriwo bw'oba olumiddwa bw'oba okoze ekyo bw'olina kyoyagala, how would you handle that with your parents? One thing I know, and I don't know if it's, for me I think it's a strength, not a weakness. Nze simanyi bintu bya kunyigirwa mutoko okunyigirwa mu mutima, like there's something that I want oba waliwo ekintu kyendaba nenkola ki nensirika. No. Nja kukyogera era ngenda kukikola ki bwe mba ndina ekintu kyenjagala ngenda kwogera ne taata wange oba ne maama wange. I spent most of my childhood life with my father. So he was a very understanding man. For example, obuzibu obusinga twali tubufuna nga tuddayo ku ssomero. Manyi ng'owandiika shopping list yo n'owandiika n'oteekako kino bw'oba ogenza olaba banno kano akagato ke kaliwo ebyo n'oyagala biteekako. So we would write down. Tuli baana 8 in total, but I think by then we were around 5 or 4. Abali mu secondary school or boarding school. So my father would sit us down n'agamba nkimanyi kino nakyo okyagala nnyo, this means a lot to you, naye nze nga taatawo kino sigenda kukola ki sigenda kisobola, not because that I don't want, naye sente tezikoze eki teziriwo. Nangamba waliwo abazadde abalala bo balina privilege, mbu waliwo abalala wagenda bakwatirako, nze mba nguze ebitabo maybe olinayo relative oba ki agenda kuleeta ebirala, naye I'm the one who is supposed to buy everything and would understand. And then you talk to our brothers. Nagamba mwe muli balenzi, but there are some things which the girls have to take to school. So why would I quarrel? I think usually what brings problems, tewabeerawo communication, tewabeerawo communication, that relationship. So for me, my father was a good communicator. That is good. Yes, nga akutuuza nga kugamba oyagala kino tekigenda kusoboka because of reasons ABCD. Right. Yes. So I was not an entitled right. Yes, maybe to some extent. Zijukira, I was in my senior 1. Okay. I was in senior 1. I was also the type who would ask my dad njagala kino visitation kino nga muzee buli kimu akireeta. So one time my dad called me aside nangamba gwe mwana wange omukulu njagala okubemu akafaananyi how you're going to head the family or how you're going to head to lead your siblings nga sikoze eki nga siriiwo. For me that was deep. That was deep. And I think that really changed my perception. It changed my perspective about so many things. Responsibility. Yes. Nga ndaga kati imagine a situation nga nze tata osikoze eki siriiwo ate gwe mwana wange omukulu and you have to take care
of your siblings ogenda chikola otya. For me that was really food for thought. That night Sevaka, I kept saying, what has happened? Is my father going to die? What has happened? Oh yes. And when I went to school the following term, tata wange samukubirako simu omugamba kati kino se kiriwo kati simanyi visitation already nze training nagitandikirawo kuguma ndi mukuguma kati ndi mukulaba kati nga tata wange bwaba taliiwo what will follow. But of course as a responsible parent ye yategeera mu visitation weri n'ebirala naye nentandika okukola ki nentandika okukendeezaamuko okulaba kati nze mukulembeze nze akulembera family nga ndinamu kiri ekintu taata wange kyali aŋŋambye. So for me it all goes back to mentorship. How were you mentored at a tender age? Wow. Awo nyinyi tugenda okutandikira nga tukomyewo tugenda kuwumulamu katini tukyali ne Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjura tukomawo tovaawo. Yes, Deputy Lord Mayor tuwaddeko background entonotono engeri gye yatandikira character eyo yamuyamba nnyo okumuzimba paka wano Charlie right now. So tubadde tunuulira background yo abazadde engeri gye bakuzaamu. Now it has given us an understanding wajova kakati mukula yes love ene ya politics ojijjawa ojijjawa. For me I think it's not necessarily love your politics, it's love y'obukulembeze, leadership. Like I said, nze ekyokuba mukulembeze it's not something kyenagwamu bugoba kyenakatandika. Right. I have been a leader all my life. From my primary days I have been a leader. I've been a leader from my primary life, secondary life. My career I was the guild vice president. So I've been there. See, it's not something changing mukati. And I've given my stories. Simanyi oba nsobola okuddamu nenzogera. When I was in primary, holding positions nyingi. Okay. When I was in secondary at Chebambe Girls School, I'm sure some of my audience are watching. Still, nali nasoka nemfuka by the class monitor because I think to be a prefect you needed to be in senior 3 and senior 4. Okay. Banku banye emiggo by the way. Let me also say that banku banye emiggo. Ngaki bakuba. Fe twalina moto okubeera mukulembeze wali toyina okuwaayo banno. For example, teacher wajja nasanga nga solid actually nga class ekola ki the class is shouting ne bakubuza nga class monitor ani abadde ayogera twali tulina choices bit you either say everyone mwena ne babakuba oba gwe ng'omukulembeze n'owaayo ne bakola ki ne bakukuba ndowooza yo training naye wabula bankuba emiggo. It doesn't even make sense but anyway we used to do that nga bakukuba. So you either surrender the whole class no gamba mwena oba no sigala gwe nga gwe ne bakola ki ne bakuba on behalf of the rest class. Yes, and that is where my support for FDC started from. No, my support for FDC because in 2001 the time Dr. Besje came in, he came as an independent by then World War movement system. So I started supporting him when I was in P6. That was 2001 on Zanalim P6. And Toro, Fort Portal, where I come from, by then abantu abasinga bali batera okuwagira NRM ngera ebipande byotulabe bisinga byali bya Mwami Museveni. So tata wange ali antumye ku kaduuka. Bwe ngenda ku kaduuka nga ndengera ekifaananyi bakiwanise kino kya Besigye. Ate Besigye nga muno sitera mulaba mu bipande byonna ebisinga nga bya Museveni yali buli wamu. Nali ngezeko okuduuka with my cousin ne mugamba kati omanyi tufune edaala. Let's get a ladder. Kino ekifaananyi tukole ki tukijjayo tukitwale ewaka. So nekijjayo nenkitwala ewaka. Twatuuka ewaka my father n'agamba kino ate kivuddewa. Mugamba tufe abakiwanudde n'atugamba you aware okujjayo ekifaananyi nga bakitimbye ogwo musango. Ne mugamba I didn't know. Naye nalabye kino and I liked the person because most people here don't support. They don't talk about this man. So awo nentandikirawo okuwagira
Dr. Kizza Besigye nentandika omufollowinga. I don't know why. My dad was a teacher, but for some reason yali atera nnyo okusoma Daily Monitor. So most of the times nga batera nnyo okuwandiikako about bigenda maaso biki bikyawo. So I started from there. Yes. So nze nalabona omuntu nga tebamwagiranye yewaffe. So for me, I love unique things. I love questioning things. I love finding out why are things the way they are. Right. So I started supporting Dr. Kizza Besigye then. Nenyingira Chebambe, era I remember waliwo builder nga yambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya Dr. Besigye ne FDC. Bali bazimba ekizimbe. Nemwegayirira nemugamba omusajja oyo t-shirt gikole ki t-shirt jimpe omuntu ono mulaba Dr. Besigye ng'omulabyemu kubanga oba muto you don't really like I have told you wanting to find out, you know, you're always inquisitive. Oyagala kumanya why are things like these curious, then nomusomako nokolachi. And by then there was a lot of propaganda against him. Nga bakugamba oyo murebo simanyi yali ayina ebijambi akoze eki. But I think I love deciding for myself. I have an independent mind. So nenjogera ne build oyo omusenior phone nemwegayirira nemugamba sebo nkwegayiride yo t-shirt jimpe. And he gave me that t-shirt. I remember it was even smelling sweet, but for me that was my biggest treasure. So I started supporting Besigye then. I think by then was around senior 3 when I joined Masheruka Girls School. That is when I adopted the name FDC Preacher. FDC Preacher nga oba oyagala amawulire agakwata ku FDC oba oyagala amawulire agakwata ku Besigye ojja wa Nyanjura gonna abagakoze eki abagamanyi. Kati we navaayo kosi nanyingira Makerere University. But I'm secondary school, the freedom is a bit limited. Political freedom is a bit limited. You cannot really engage that much. So when I reached Makerere University, I couldn't wait. I wanted to really offer support to Besigye and offer support to FDC. So, and I got the name FDC Preacher, by the way, when I was in my A level. Yes, from FDC Preacher t-shirt, my school shirt, my school skirt, kwaliko FDC. So that was my identity. So when I reached Makerere, ninonya abali bawagira FDC. Unfortunately, wali wa kabera wa kalulu. And we had an FDC candidate and an independent who was FDC leaning. So FDC somehow yali scattered. So nengamba ina ekiche kigenda maaso. So nentandika okwekolamu omulimo. Nga fresher. Fresher nentandika okuyita mu ba fresher bannange ku campus year 1. Nembagamba oba wagira FDC jangu wewandiise, oba wagira FDC jangu wewandiise, kati netwokolamu omulimo nga ba first year. Era netuteekayo ne elections netulonda. Netufuna chairperson waffe nze ne bampa obwavaisi nga tuli ba first year. So at that point, that is when the elders abali Makerere University ne bagamba ne bano be baani nga tetubamanyi. So they looked for us ne tubagamba no, for us we are freshers, we are well wishers, we love FDC. It's not about position. So if you want us to hold fresh elections, we can hold the fresh elections. So net holding a fresh elections, still I was elected as the Secretary General of Makerere University branch. So netutandika okwetawa mu guild campaigns. I was very active, looking for votes, and our first FDC flag bearer nga nakajoininga Makerere University yali Tayebwa Oteran. He was a son. He's a son of the former MP Honorable Odo Tayebwa. Netunonya akalulu, netutambula buli wamu. Unfortunately tetwawangula, we came second. So akalulu nga first year weyagwa, people started approaching me, telling me to kumisinga, obadde okola nnyo, you have been very active. Nembagamba temujja kumisinga ndagawa. Nembagamba tubadde tumanyi oli finalist. Because they never expected a fresher okubeera with that energy. Nga nkola ki nembagamba no, I'm just a fresher and I'm still around. So tetwawangula akalulu naye akaddako netukawangula. Honorable Onekalit Dennis, the MP for Chitugo municipality, nafuka guild president, and I was appointed the guild vice president. Yes, I was appointed the
Guild Vice President. So my journey has been like that. It has started from there. Okay. When I see a crisis, I always come in to offer leadership. Okay. When I'm at campus, we are not employed. So it's like, what do we do? Netutandika association, National Association of the Unemployed. Netugamba kati abatayina mirimu fena tukolechi twekolemu omulimo. So si byakulinda mbu ate kati waliwo akalulu jangu weesimbewo nedda. There is a book called A Leader with No Title by Robin Sharma, and for me that book means a lot to me. Mutolina okubeera ne title offer leadership. So with or without a title, trust me, nze nsobola okubeera omukulembeze. Yes, and that is what it should be. Bino ebintu bino ebyo activism. Because abakyala ffe twesaasira tulina ebintu bingi nnyo ebikyuso emibiri tugenda mu leba tugenda mu ebintu bingi nnyo mubiri mu bwongo twesaasira nnyo naye ate ggwe wasalawo eyo byobufuzi activism eyo right naye twesaasira nnyo twesaasira ki kubanga abakyala naffe tuli bantu because ebintu ebyo birimu nnyo tuli bantu ng'abasajja tuli bantu ng'abasajja so nze okwesaasira ku ki kubanga nange basobola kunkwata n'enfa ng'engeri gye bakwatamu omusajja naye n'akola ki naye n'afa so nze ebintu ebitulimitinga n'ogamba nange olololo nze my motto is oba oli asobola okukikola nange nsobola kukola ki nange nsobola okukikola as long as you have that mentality nze ndowooza olaife ekubeerera nnyo nyangu weewaawo nkimanyi ebyobufuzi si byangu because I've seen our fellow women being undressed. I've seen my fellow women being beaten. But for me, that is the sacrifice we have to make. That is the sacrifice that women leaders came before us made. I love Winnie Mandela. There's a time she spent a whole year in confinement. So we have women that came before us that fought. Kati abakyala babaliwo before us oba balwana. What unique thing did they have? What did the first elected president, female, of Liberia have? Nze kyesikoze eki nze kyesirina. I've read about their background. You'll find these are people that didn't really come from maybe rich backgrounds or what. They came from humble backgrounds. But they made it. Yes. Nebasobola okulwanirira eddembe ly'abalala. So for me, I always look at the positive side. I don't look at the negative side. Kati bajja kunkwata bajja kukola ki. So bonaanyambula. Is it me to blame? Oba gwanyambudde gwogenda kukola ki? Gwogenda kuswala. Gwogenda kuba blamed. So for me, there are sacrifices that we have to make. Being a woman should not be a limitation. Being a woman should inspire you to fight on. Nekirala mu political spaces muno ne activism abakyala tukyali batono abakyala tukyali batono so abakyala abali eyo wabweru golooza obuzibu buva ku ki nga byoyogeddeko limitations zino even where we come from. That's why I've told you emphasis ngiteeka nnyo mu kulwanirira abakyala. We have some historical injustices ate ziva wantu wangi nnyo bagenda kugamba bw'obeera mukyala toyina kukulembera omusajja alina okukulembera bw'obeera mukyala gwe toyogera mu meeting bino ebintu byonna biva dda historical injustices zenjogerako bw'obeera kubanga abakyala twatandikirawa mbwe abakyala temutuula ku meeza mwe mutuulawa ku mikeeka you get it so now we have an opportunity tuzze ku meeza awo tukolawo ki so these historical limitations ze tulina nze ndowooza kati twavaayo kubanga kati tetukyatuula ku mikeeka tutuula ki tutuula ku meeza bw'obeera mu meeting edda nga bakugamba bw'obeera mukazi you have to whisper to the man n'ayogera kyolina okukola ki kyolina okwogerera kati eyo twavaayo nga bakugamba bw'ogenda okusoma abakyala twali tetusoma anyway naye kati abakyala tulina opportunity naffe tusoma kati bw'oba osomye okusoma kwo okukozeseza otya okuinspiringa oba okukwatako abakyala abalala nabo ne begatta mu byobukulembeze ate abakyala bwe batuuka okusoma ne bagamba kati mwina okusoma ebyokulabirira amaka mwina okusoma okufumba mwina okusoma mwalimu okufumba oba nakine knitting okutunga you get it kati eyo nawo twavaayo
simanyi abameka abasomyeko story ya Sarah Ntiro. Sarah Ntiro is one of the celebrated women that we have in this country. When she reached Makerere, yes, bamugamba goli mukyala, bamugamba toyina kukola sciences. I don't still remember the story. Mbulwa kuba yali ki? Yali mukyala. Mugamba waliwo courses zamu abakyala ze mulina okukola ki? Ze mulina okusoma. Bwe yamala Sarah Ntiro nga afuuse lecturer, ye ne batandika kumuwa omusaala omutono as compared ku musaala gw'abasajja. N'avaayo n'agamba sente sijja zitwala, waakiri kansigale nga nkola ki nga sifuna musaala. So n'alwana ne batandika naye omusasula sente ngezi abasajja ze baali bafuna. So limitations ezo zaali zituteeka emabega. Zona zakola ki? Most of these limitations have been addressed. So if the limitations have been addressed, then we don't need to hold ourselves back saying nze ndi mukyala sirina kukulembera, nze ndi mukyala sirina kukulembera meeting. Bwe ntera ku meeting abakyala nze mbagamba bw'obeera mukyala ne bw'ogenda mu meeting nga toyina kyakwogera waakiri yogera oli kyayogedde nga musajja. Sikiriza okugenda meeting ng'oli mukyala n'ovaayo nga tokoze eki nga toyogedde. Ogenda kwesanga they have organized a meeting, abakyala bayingiddewo, waliwo obutebe mu maaso, naye ogenda kwesanga abakyala nga batuddewo emabega. Tuba twezze emabega nga ki? Ng'abakyala. Naye omusajja ye agenda kuyingiraawo bw'asanga table eri mu maaso n'obutebe buli awo, wano ne bwabeerawo president naye ng'akola ki? Naye ng'atuula wano kumpi ne president. Gw'omanyi by'aba ayogera ne president, kati gwe okwetuuza emabega oba weekola ki oba already oli mu kweza emabega. Kyekyo lwaki wavaayo n'ogamba kati ngenda kuba gender equality? Yes, gender equality, because I faced a lot of backlash, by the way, much as I don't want to go into details, but I faced backlash. Antunga bagamba, Deputy Lord Mayor, unmarried. Byali bintu bingi newelaba n'enviiri, kati nsibyeko enviiri nali nsala enviiri, zino enviiri nzisibye kubanga nkyali maternity leave. So there are many things that I wanted to know, but bino ebintu lwaki babyogera, you get it? Lwaki babyogera. So I have always fought for women, but I think when I was appointed Deputy Lord Mayor, I was even inspired more given the backlash. For me, when I am pushed, by the way, I'm not the type that will resign. When I am pushed, I have to find out why I am pushed. Is it because kyenkola kibi oba kyenkola kirungi naye waliwo abakirwanisa because of selfish reasons? So ekyo nakyo nekinyambako okuvaayo nesigala nga nkola ki nga ndwana n'okuggyako ebintu bino abantu bye boogera. You have that when you are a leader, you have to be married. Yes, you have to be. Marriage is good, but you know, society puts us under a lot of pressure. Under a lot of pressure. Me, I know of people. Ngaye bw'aba agenda mu kalulu n'abasajja babikola nga wakiri afunayo gwe yeesibako n'agamba nange ono ye mukyala wange naye nga mu butuufu si mukyala. Oba abalala, they are rushed to go into that because society is telling them, if you're not married, you cannot make a good leader. If you're not married, you cannot do this. And those perceptions are also holding women back. Those perceptions are holding the girl child back. People, marriage is good, but you are not all blessed to be in that marriage institution. Mutuwa obudde. For me, I believe marriage is not something chendino crashing because society wants me to rush there. Because at the end of the day, when I rush and things backfire, temujja kubeerayo ngenda kubeera eno nga nkola ki nga nfa stress. So ebyo ebintu ebyo tulekeraawo abawala okubateeka nnyo ku pressure, tulekeraawo nnyo okubarashinga. Oli amaze kusoma bw'abeera muwala bakugamba when are you going to get married? But abalenzi most of the times bajja babuuza katokola nnyo okufuna omulimu. You get it? So that pressure is really not good. Yeah. Ebintu ebimu gwe byolaba mu society obutali bwenkanya bingi gwe biki ebyakwanirira n'ogamba nti kati these are the social injustices endabye mu society or the problems we're good at giving solutions to problems earlier on. Bizibu ki ebyo bw'olaba nga biri mu society n'ogamba I must address this? Of course ekisingira ddala the overstay
of Mr. Museveni in power. Nze he's the only person I have seen as the head of state. Banza alanga Museveni ali mu ntebe era akyakoze eki akyali mu ntebe. And yet bwe nali nsoma oba ndabako amawanga amalala gondaba nga gakola ki nga galeetawo enkyukakyuka. So I felt that was an injustice which I had to participate in, because Uganda is not a kingdom. Uganda is not a kingdom. Mboli ina kubeerawo paka bwalifa mbwate bwalifa ne mutabani we oba ne mukyala we ina kukola ki ayina okujja n'afuga. So for me that was the starting point. Number 2, obuli bw'enguzi. There's corruption, by the way, and corruption is apparently in Uganda. You know, we have gotten used to corruption to the extent that there are people who are now celebrating the corrupt. So for me, engeri gye manyimu engeri gye bantraininga okugamba obeera mukulembeze tolina kuba corrupt. Ne kati eggwanga lyaffe simanyi ki ekitutuuseeko mbuba celebratinga n'abantu abali corrupt. Olina nkugamba waakiri yabbye n'azimba eddwaliro, waakiri yabbye n'azimba essomero. So for me, corruption, even if the whole country stayed, we are celebrating it. Trust me, I cannot celebrate the corrupt. Ne bw'obeera muganda wange ng'oli corrupt, it's really going to be very, very hard for me to defend the corrupt. Ate corruption yona ekoze eki eluddewo. Golooza abantu abali corrupt bandi bakoze eki? First of all, abantu abali corrupt ekisookera ddala nga tetunaba na kujja okugamba va mu buyinza kola ki, bandi badde ba resigning, bandi badde balekulira. How do they resign nga head of state avuddeyo n'abawaana? How do they resign when some of us citizens think it is okay to steal and build a hospital? Kwanga waliwo bwe navaayo awo nasomako comments nibangamba gwe naawe Nyanjura lekerawo okwesiriwaza, naawe genda obbe otuzimbira eddwaliro, naawe genda obbe osasulire abaana fees. So corruption has stayed here for long, and it's very unfortunate that some people have now started celebrating it. I remember when I nesimbyewo okubeera speaker wa KCCA before ne bampangula, there are those who are saying no tetujja muwagira tamanyi kukola deals agenda obwavu bugenda tutta. So for me it's really very unfortunate that our country is deteriorating to that level. Do you think they were being celebrated over yes chibi naye ate osinga kono abba oba nadduka nazo n'atabaako byakola mu society? Was that what they were trying to mean? Yes, katubo eyo comparison gye bakola mbu waliwo ababba ne basanyusa boboka ne family zaabwe, naye oli bwababbye n'azimbamu eddwaliro katu celebrating. Ameno eddwaliro si lya bwereere, ezo sente zabba n'azimbamu eddwaliro nga lirye zizo by the way zizo ng'omwe w'omusolo. So singa sente ezo yazirekayo maybe ne bazimba eddwaliro nga lya government nga ligenda kuyamba buli omu. For me it makes a lot more sense. So ekyokusatu lwaki navaayo is of course violation of human rights. Ekyokusatu awo tusimbe wakati. Yes, these are some of the things, of course media tubirabye. Those are, I remember that time they arrested you. Olina abakyala nga beba arrestinga mwali nga bameka? Twali bakyala batano. Yes. But I think there were more than that. Naye abalala tebakwatibwa. Okay. Ate abalala tebasobola kujja. Me, I've been arrested a number of times. I've been arrested over 25 times. These are some of the most recent arrests ezakabeerawo. Olusooka nagenda luzira lwakuwandika akatabo criticizing Museveni's overstaying power. That is when I was at campus. In third year, I wrote a book called Is It a Fundamental Change? Okay. This specific incident, yes, butwali tugamba abantu, the economy is bad. That time nga akawunga keyongedde, esabuni tetwasobola jjugula, ate mumanyi abakyala esabuni bayitha fa abasinga ogyetaaga. So netuvaayo netugamba katuveeyo tukole ki
tukola demonstration era ne tulalinga bannayuganda abalala twagala bannange economy ng'etutwala kati nze nga deputy lord mayor olunaku yali afuna abantu nga 2 nga baagala buyambi nali ntandise okufuna 6 10 you get it ng'olaba the economy is not doing bad so ne tuvaayo nga twagala tulage bannayuganda economy etunyiga nabo baveeyo bakole ki batwegatteko eyo campaign Dr. Besigye gye yatandikawo era bamusindika eluzira naffe awo batusindika eluzira era ne tumalayo weeks 2 but it's okay ebyo tebirina tumalamu maanyi ffe tulina kusigala ku mulamwa kubanga tukimanyi tulina nakyemalira so ayinza obutatuleka ne tudemonstrating. Olowooza waliwo at a certain point omuntu asobola okukola peaceful demonstration and they be hard oba omuntu alina kussa maanyi because ku university waliyo and waliyo kunganga abantu abaana banno nemwekalakaasa bankite bwentyo most of the time mubeeramu obuvuyo bungi and I don't know why abaana abo bakozesa effujjo nebiki nga gwe eyali abaddeyo kona no demonstrating ku issues ezimu oba endala olowooza abaana abo obawa magezi ki really abali ku campus nga waliwo ebitateredde naye nga ate balina. Now for me, of course I'm now a leader in my career, but as a student I did not only participate in demonstrations, I organized most of the demonstrations in Makerere University. I don't believe in destruction of property. Sikiririza mu kukozesa violence. Yes. Era ebiseera ebisinga bwe tuba twekalakaasa wiponi yaffe yokka gye tubeera nayo ebeera manila paper nga tuteeseeko message yaffe wiponi yaffe si mayinja era si miggo wiponi yaffe ey'okubiri gye tutera okukozesa ly'eddoboozi lyaffe wiponi ey'okusatu gye tutera okukozesa maybe bwe tuba tulinayo t-shirts kati awo tulina bu aprons era nga tuteeseeko message yaffe so tubeera peaceful, and that is the training I have received. I have gone through training about non-violent activism and what is involved in non-violent activism. That is the same thing, the same method that Dr. Besigye believes in. So tukiririza mu non-violent struggle tetukiririza mu bintu byakozesa violence era ndowooza police naye yandibadde efuna ekyokuyiga bw'osanga Nyanjura ali mu kwekalakaasa bw'osanga Kyagulanyi ne Dr. Besigye bali mu kwekalakaasa tokozesa force because they are not using force. Leave them to demonstrate and nothing will happen. For example, our FDC kati the example eyo yes wenjagala okutandikira nga tukomyewo. Yes, tukyalina Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjura nga we muwulidde atuyisiza mu lugendo lwe and right now tutunulidde ebintu kugamba ebizibu ebijja mu kwekalakaasa abibagambye ye nga bwe mubuulidde era nga tukyagenda maaso tovaawo tukyagenda maaso. Yes, ku Facebook live, gye tuli ne ku YouTube live, gye tuli nnyo, and then on Twitter. Osobola okuweerezaayo ko ebibuuzo oba comment yo about the conversation that we are having. Doreen. Yes. Oli mu activism. Yes. Ebyobufuzi ebyo birimu okwogera bw'olaba ensonga bwe bitateredde, you speak out. Watyanga NRM ruling party bakutuukiridde ne bagamba twaliwo opposition gye tulina era ng'eno opposition eno ogenda kugikulira oba ogenda ku representinga ekibinja ekimu oba ekirala. Can you take it? Of course I can't take it. Why would I take it? Because for me, my struggle for a better Uganda has never been about positions. It has never been about money. Because in my background, I've been fighting, being arrested, being beaten. Before I became a councillor, before I became a deputy Lord Mayor. So mine is to see a better Uganda, not to become a minister or not to become not to become a harm of sorts okufuuka mugaga no. Nze kyenjagala kiri kimu. Njagala Uganda
buli omu gy'anenyumirizaamu. That's what I fight for. And of course they have been trying. The first time this really became so pronounced is when I was in my final year at campus, when I authored that book, Is It a Fundamental Change? Yeah. That was the first time I was taken to Luzira. And the experience was so nasty, by the way. I reached Luzira, Nibampa uniform, only to see that the uniform was stained. It had blood. Oh. So nimbagamba uniform ngeri iliko omusaayi. Nimbagamba you are in a University of Understanding. Oli mukomera. Olowooza oli ku picnic oba oliwa. Era bwe natuuka e Luzira nze banteeka mu ward. I don't know how banteeka mu ward. Ward eyo lumu the entire ward turned against me. Abasibe nebuuza ne batandika okwogerako ku bubi besije ne batandika okukola ki abasibe bannange nengamba what has happened? So but I kept quiet. So in the morning one of the prisoners tells me afe watwaddeyo ku mugaati mu better mu prisons privileges ingezo omugaati okubeera ne sabbuuni, those are privileges, si bya buli omu. Ffe batwaddeyo omugaati ne batugamba tukuvume bona tuddamu tukukube ate badde bagenda kukusiba obeereeyo wekka. That was in 2012. You get it? So I've gone through all that. Okay. I've gone through all that. I remember one time natambulako mu compound with Shufra. Shufra was one of the activists already yali mukomera babakwatako mu bintu bya Riongo waliwo awo musirikale gwe batta. So when I was moving in the compound with her, ne batuyita lwaki mutambula mwenna, are you planning to burn down Luzira prison? Ne banzigalira bwomu ne batupanishinga. I remember another time Honorable Mwijuche and Mugumi Asamu bajja okunkyalira era mukomera bandetera Daily Monitor nanga here we only read New Vision. I mean ebyo byonna nabiyitamu. Then most of my visitors bali baba blocking okundaba. Then they would come to me ne bangamba olaba abo weefulanga olwanirira babesije bani bona bakwa abandoninze kati oli wano mukomera teri akufaako buli omu yakwerabidde naye nga my visitors would come ne bakola ki ne ba blocking, but they wanted me to be psychologically tortured. You people, it's a good thing to read. Me, I love reading because most of these things, when you read, you discover a lot of things. Nefe already nali mbisomi nga ndaba sometimes nebintu bali babikola n'okufuna training nzijukira ba Ingrid nga batugamba olusi bajja kusiba balina ebintu bagenda okubulira bikumalemu amaanyi. So whenever mukomera I think the things they talk to some of my relatives ne babagamba nsomye because I was in my final year nzo obutafuna mulimo ngenda kufuna omulimo ngenda n'okufuna emotoka bwe mbanjagala I can even go abroad kole course gyenjagala, but I turned down those offers. So for me they keep coming. It has never been about positions, it has never been about money. Ne bwenkeera enkyanga siri deputy lord mayor nga sirina any position that I am holding nze ndowooza ngenda sigala ku mulamu anga ndwana. Yes, actually then I'll even be having more time at my disposal, just focus okubeera ki okutereeza eggwanga lyaffe n'okulwana injustices zetulina mu ggwanga lyaffe. So abali eyo nga basuubira Nyanjura mugenda kujja mu mulimbe n'obusente mu mulimbe n'opositions sibyagala. And njagala kuwa an example, by the way, there are people who are influential because they are in opposition, not necessarily because they are in NRM. Because yes, you might be having money. I can give an example of Betty Kami, the current IGG. Luli yali ayogera nga buli omu amusaamu ekitiibwa nga ina following. Newe yatandika we yaddamu ebyo. What happened to her? Buli omu yatugamba wano. Se yali agamba se yalagidde. Fwena tusonge tugenda kuwagira Besigye. May his soul rest in peace. But the time he joined NRM neefula nga akola ne Museveni ne wali atambula o Kampala street nga teri asobola kukola ki teri asobola mugoberera. So the population supports us because we stand for their interests, because tuliwo ku lwabo
not because batwagala nnyo. So enkya welukeera ne ngamba kati ngenze side eri nga sikyavaayo kwogera ebiruma bannayuganda, of course I will become irrelevant and I don't want to be irrelevant. Bwebanga objective ya kukyusa bulamu bw'abantu obanga okuleetawo enkyukakyuka gwe gy'olwanirira nga Doreen, era still do you say no? Enkyukakyuka osobola kukyusa, you cannot change people's lives ng'oli mu NRM because NRM has been in power for so long, forever almost. Gwe enkyukakyuka eriwo gy'olaba ennungi gy'osobola okwenyumirizaamu. Sirina kyendaba okugamba nkati Uganda abannayuganda kati embeera mbukati bannayuganda embeera nungi ate nga mwabeera bagamba mu Kampala almost tetulina nguudo. Nze ne bwe mba ntambula kati sometimes saagala bandabe n'okundaba because the situation is bad. We are moving from worse to, you know, something more terrible. So nze sirina kyendaba kyensobola okwenyumirizaamu. That people are going to school nga basoma nga basomera bwereere nga babawa nga government yebawa ne sente ez'okulya ku ssomero. Genda olabe ekigenda mu maaso right now. So sisobola kugenda ne mu NRM nga mu bwongo bwange ngamba ngeze mu NRM ngenda kulwanirira muntu wa wansi. It's not possible. Yes, actually ne bwobeera mu NRM n'otandika okulwanirira omuntu wa wansi n'otandika okulwanisa ebikyamu. We know how many people have ended. You'll either be silenced forever, bagenda kukwata oba bagenda kugoba mu NRM kubanga gwe kasita oba olwanirira omuntu wa bulijjo oba tokyasobola kufitinga mu NRM oba tokyasobola kwagira mu 7 ruling party oba position eyo mu ruling party. Well, obuzibu buli ku ruling party n'obuzibu buli ku akulembera ruling party because ye nga omukulembeze w'eggwanga gwe sikiririzaamu by the way gwe saalonda. How exactly is he leading people? Defending abali corrupt, defending ababbi. You know, education system yona efudde. The economy is doing bad. You saw what happened mu ababitulaze wano ku NTV but traders, by business community that he was talking to them and they wanted to move out. So the problem is obukulembeze bwe tulina mu ggwanga, omukulembeze gwe tulina mu ggwanga, what is he telling us? People are crying, the economy is bad. Abaana baffe abali mu UP omwaka mulamba babaweereza mutwalo nusu kenda. Gwe njagala kubuuza mwana waawa gw'ogenda kuwa 13,000 buli taamu n'oloboozi obwo mugenda kuvaamu ekintu eky'omugaso. Nze ngamba yemba numirirwa abantu Doreen nga njagala enkyukakyuka ebeerewo. The opportunity nejja so like I think omuntu omu yandikoseza mu ngeri emu oba endala as long as the position is njagala ku example because tulina abantu baffe abaali ba opposition ne bagenda mu NRM bangi gwolaba balina enkyukakyuka yonna gye baleeseewo. Have they made any change? Unfortunately when they go the other side ate bo bafuukira ddala ababi n'okusinga bali be baasangayo. So wasuubira enkyukakyuka olina okusigala mu opposition olina okusigala n'oba toli mu opposition kale olina kusigala ng'oli munnayuganda ng'ayogera ebiruma bannayuganda naye bonna agamba mbogenda mu NRM otandike kulwanyisa enguzi otandike okulwanyisa ababbi otandike okugamba mwami Museveni naye ssebo lwaki tovaako watufuze nnyo ebivaamu mwena mubimanyi. So bw'oba olwanirira enkyukakyuka tosobola ate kubeera wa NRM. That do not meet. Kuloza ebyenjigiriza ebyenjigiriza byandikyusemuko to raise better leaders for the future. To raise better leaders, of course, bino okukyukakyuka, and it's unfortunate like I've already said. Things are getting worse. Things are getting worse. Things are really getting bad. Nze makerere gye nasanga luli kati siye makerere gye twogerako kati. Makerere ya luli twali tusobola n'okuleeta Dr. Kizza Besigye n'ayadressinga rallies Makerere University. Makerere ya leero ne basuulira mu Dr. Kizza Besigye ali mu kuyitako awe Wandegeya bayinza okutandika okukwata n'okukuba buli kiramu. Ebyenkyukakyuka byemmanyi ebyenjigiriza ebisobola okuraisinga abakulembeze is to tell them what is right and what is wrong. Naye ogenda kwesanga kati courses za human rights just zasigala on paper
Makara University is teaching human rights, but when students get up and they want to exercise the human rights ze basoma mu class bagenda kukwatibwa bagenda kugobebwa mu university. Mbune wesanga Makara University right now has been reduced almost to a nursery school. Ba students batu okwogera, ba members of staff batu okwogera kubanga bona bagenda ba suspending. Freedom Square je twali twenyumirizamu buli omu kati. Freedom Square kati eriko n'obutayimbu, eriko net. It's no longer freedom, it's no longer a free zone. So wetuba twagala okutraining abakulembeze, we have to let them exercise their rights. We used to say that Makere is Uganda summarized, just like we say Kampala is Uganda summarized. Kati students cannot even hold rallies. Bwa bagenda holding a rallies, bwa bagala holding a political meeting, they have to move out of the university. Never NRM, but sometimes was holding. So bwetuba twagala abakulembeze abanaabeerawo nga tugenda benyumirizamu tulina kuddayo eri gye twava. Okusoma political science, it shouldn't be criminal. Okusoma human rights, we should let people practice what they are studying. Ne oli bwavaayo human rights ozimanyi bulungi ozisomye novaayo noyagala okexercising nga ne bakukwata, it does not make sense. Of course bintu bingi education yaffe no gye tufuna sometimes it does not make sense. Twasoma nnyo ku ba missionaries baani abajjambu bajja wano okukyusa eggwanga, but most of them had their intentions were not good, and that's why I tell people there is beauty in reading, because there's a lot that you'll discover that you're not being taught in class. I've read a book called King Leopold's Ghost. Naye King Leopold bwe yali Congo buli omu yali amumanyi nga Katonda, omuntu ayagala nnyo abantu, omuntu ayagaliza nnyo abantu, ate nga bwe yali Congo yali asinga. He killed a lot of people. He sacrificed a lot of people. So onaabanga onaabeera mukulembeze waliwo by'otagenda okufuna mu class, waliwo by'olina okudiscoveringa gwe ng'omuntu. I've not met most of my mentors. Ba mentors bange abasinga, I've not met them physically. I've never met Winnie Mandela. Yafa, I've never met her. I have never met Malcolm X. Naye yafadda. I've never met Salif Johnson, that is the first elected president of Liberia. She's still alive. Naye simulabangako. I've never had an opportunity to meet Wangari Maathai. Naye yafa. But I mean, it's because I've read about them. I'm in position to be inspired by their stories. So if you have to be a leader, or you know omuntu gwolaba gwenyumirizamu, go and read about that leader. Nze omuntu buli omu gwenyumirizamu musomyeko. The reading culture here in Uganda, Obulamu. Yes, but Rachi Obulamu. You get it? Obulamu, and also njagala kudda eri mu gender equity subject eyo gye nsinga okwagala. Mbwogenda kwesanga tulina abasajja, tulina abalenzi, tulina n'abawala. But what kind of books are we reading? What kind of books are males reading? What kind of books are females reading? The males are reading about how to become better entrepreneurs. The males are reading about leadership, financial growth. Yes. Abakyala tuli mu kusomako love. Tuli mu kusomako how to look more beautiful. Tuli mu kusomako how to enlarge our hips. Kati gwe njagala nkubuuze bwe tunaabeera wali real n'otubuuza about leadership. Kwabadde asoma about leadership, financial growth, gw'oli mu kusoma ku bintu bya love, oli mu kusoma, it's not bad to read about love. Love should also be natural. For me, I believe love is natural. Trying kujibeerako nyonyo, try to balance. Now ogendeko eno osomeko about leadership. So we also have that gap. Because what you're reading about most likely is what you will become. But we can also start from there. At least waliwo abasomako ne basomako about love. Ne waliwo balibo tebagalirako ddala kusoma. They are reading about how to please a man, how to exactly. So when njagalako ebintu bino sometimes are misunderstood. But for me I believe we can try to balance. And now sagala tuteekawo excuse, simanyi reading culture. The world has moved. The world is transitioning. Twina YouTube, twina audios. There are so many audio books on YouTube. There are many free books that you can download. Kwanga wajja kungamba obutabu buli expensive. Tunabugula wabaddia
bw'oba osobola okufuna data n'obeera ku TikTok ng'oyogerako relationship z'abanne, who has broken up, who has done what, simanyi biki, osobola okugenda ku YouTube, you watch, use those MPs to watch things that are going to develop you. Tubeera ku Facebook, kale nze ne bw'onteekayo comments, bw'oteekayo posting si y'amakulu nnyo, egenda kufuna a lot of following. Bw'oteekayo posting y'amakulu nnyo efuna less engagement. So for me, we no longer have an excuse. Olaba bajja kugamba bannange tetulina budde ate tunaasoma ddi. I'm very busy by the way, extremely busy. Ne bw'oba ogenda mu office ng'ogenda kukola, what are you listening to? Okay, maybe sometimes you're listening to the radio, but what kind of program are you listening to? So you have an option of getting a flash of, and you also listen to something educative. Ng'oli mu kuvuga ng'olagawa ng'ogenda mu office. Bw'okeera ku makya, try to wake up at 5 and read for 20 minutes. Trust me, those 20 minutes, those 10 minutes are not going to leave you the same. So wana Uganda, nze ebintu bino by'okubeera ever ne excuses, focusing at limitations. We are our own limitations and we can choose not to be our own limitations. Tulekera nnyo okufocusinga ku bintu ebitulimitinga. Genda ku kiri. Omulala waba asobola kusoma nnyo. Obama buli mwaka atuweereza reading list the books she has read, his best songs in the year, ebyo byonna. Gwe naawe lwaki tosobola kuvaayo n'osoma? Kubanga Obama yali busy nnyo. Naye afuna obudde n'akola ki? N'asoma. So for me, that shouldn't be a reason as to why our reading culture is bad. We have public libraries. Actually, I want to visit a public library. I was told kati osasula 2,200 okuyingirayo, which is unfortunate. Why should people pay to access public library? It's okay for you. The knowledge. For you. Okay, there are people who are not willing to sacrifice that. So for me, if there are public libraries, let them be public libraries. Let them free of charge. Mujja ku KCC, you have a library which is supposed to be accessible to the public. So excuse yokugamba to China information, it no longer holds, it no longer makes sense. Ogambye ensi n'ensi eri mu kutambula speed, ebintu biri mu kukyuka, technology kati mungi, akyuse. But do you think technology naine ekintu kyazanye mu byobufuzi mu Uganda oba mu nsi yonna? Well, if you read about revolutions like in Arab countries, for example in Tunisia, when one of the demonstrators yavayo kumako omuliro, the mobilization for other people to raise up was done on social media. Technology was used. And even in the US, by the way, it's being used a lot. I've seen it. Blacks, especially when they kill them, they mobilize and radio on social media. In Uganda, we are not yet there. Social media seems to have worked against us. Fabagala enchuka okuralinga bana Uganda. I'm looking at that perspective only. Mbukati oli bwe yali abeera n'obusungu ng'avaayo n'agenda neyekalakaasa. Kati oli bwe abeera n'obusungu akola ka video ka live n'ateeka ku Facebook n'ateeka ku TikTok n'alowooza amaze. N'ayitawo enkyukakyuka. I don't know what you say. Nze njimaze ntataddeyo ka TikTok live mutuzanyisa wano ndabagambye gavumenti gigambye waliwo ne buli webateeka yagamba ambo ne baleeta amagye amasasi nga genkanawa ffe tugenda kubeerawo then awulira kati yagaasi nadduka wabala ndodokokona kulutera kati musonyiwemu kati. So for me, I think to some extent really in terms of when I'm speaking on behalf of us abalwanirira enkyukakyuka, social media no somehow etulimitinze kati obusungu bwonna obumalira wali n'ogamba kino kikoze eki kino kiwedde. Maybe at some point so agenda kwekalakasa because nyino bajja kunkwata, but then even here on social media era still boyogera ebita era still babakwata, but it's not as when you go ku frontline wali. Of course, many have been arrested, imprisoned, especially for abusing the speaker. I know friends who are still there. I know those that are on the run because they say bwogeddeko speaker ebintu bibi. So nebyo nabyo
jebiri. But most of the times, of course, bajja bakwata when the world has not even known that they have been arrested. Maybe we shall get to know about it later. But otherwise, technology is another tool that we can use to rally and to mobilize our people. And it has, I first looked at the negative bit. Maybe I should have started with a positive bit. Yes. For example, for campaigns, most of the times you are not allowed to access some radio stations. We are not allowed to access some TV stations, even physically. Dr. Besija agenda oba Kyagulanyi physically amajanega kupulinga novayo. So we resort to Facebook, we resort to YouTube, we resort to Twitter okutegeza egwanga. And a bit with technology, for it even goes beyond Uganda. So you get the audience of even other countries. You get the audience of the entire world. So I believe social media, I believe technology has a role to play in our quest for change and in our quest for democracy. So let's embrace it, let's love it. Katine in terms of ebyokusoma, obera wane Uganda nayo sobola kusoma kosi ngoli US graduation netuuka netulaba ate Nyanjura nga abadde tumulaba mu Uganda nga kumbe mbadde nsoma kuki online nekosi yange gye nakola Makerere ekiseera ekisinga most of the times nali nsomera online. So technology yes has its advantages and technology also has its disadvantages. Yes, if at all used properly, I think social media rwantukosiza nga tetuvuma tetuna gwe tuvodde naye nga oyisaawo amazima kisoboka. Yes, of course many of us use it. Very smart. Yes, olina okunyirira, olina okulabika bulungi. Akanyiriro kaali kangi because I was heavily pregnant, by the way. Oh dear. I was heavily pregnant, so oh, you looked amazing. Yes, you have to kunyirira, by the way. Why don't? Yes, it's not a crime. If you have a choice, okulabika bulungi n'okulabika bubi, who will choose not to look good? So, for me, everything takes commitment. Everything takes sacrifice. So I can use technology to our advantage. And was this show mu Uganda tubadde tukyabulamu. Okay. Tugenda okulaba ku challenges ezo zoyiseemu nga a woman leader. Wazogeddeko bali mu kutandika naye tuzirambukule bulungi because I know waliyo challenges. No upcoming lead or no. About Doreen Nyanjura nagamba I want to be like her. I know. Yes, they should understand in terms of challenges, but you can overcome them. Yes, the challenges are many, but we need to overcome them. Ekikulu obutakkiriza okwisaamu amaaso. Because waliwo ebintu bye tukola given our background. You'll find mutudde mu meeting naye mu meeting eno mulimu abasajja mulimu n'abakyala. So webaleeta chai buli omu atunulidde Nyanjura lwakuba gwe mukyala genda okole ki ojjule genda oservinga chai. But for crying out loud, I'm also a leader just like the rest. You get it? So tutera nnyo okwelimitinga, njagala kusigala mu eyo point. Chai bwajja naawe sigala wali otuule because kati oli ku mulimu. Even if they are men, let them serve the tea or let everyone serve themselves. So sometimes oli agamba we think Nyanjura is being rude there. With their expectations public zeerina nenze expectations ezo zesikola ki zesibelievingira in. Walala maybe you have been delegated to go somewhere and then never gamba. Okay, you're expected to go somewhere, for example, and represent the Lord Mayor. Nagamba, nayona nasobola. There's a place I went by the one they showed me attitude. I nearly walked away. Ngamba, let me stay here and show them. Because you're a woman. For me, when I am pushed by that, I told you, Nenga, let me stay here and show them. So nensigala nenkola presentation. Afterwards, everybody stood up and clapped for me. Nembagamba, you have seen. So for me, whenever society tries to bring me down, I show them that I cannot be brought down, that I can actually prove them wrong. And the other challenge, of course, has been about my relationship.
Why are you not married? I don't only love men, I treasure men. You know, there's been... for gender equity. Yes. Never ever, either deliberately or ignorantly, be equated to hating men. It's okay, Dala. Sometimes when I talk, the men think I am against them because I am speaking on behalf of the women. So I am misunderstood, which is not true. For example, when you meet some topics are so controversial that it's not compulsory for a woman to kneel. There are people who take it in bad faith, but for me, I believe it's not compulsory for me to kneel. That nsobola okulaga ekitiibwa, nsobola okukwisa okulaga ekitiibwa, nsobola okurespectinga yadde sikoze eki, yadde sifukamidde. Kati abasajja bo balowooza mba nkola ki, mba mbayisaamu amaanyi. Waliwo bwe nvaayo ne mbayisaamu amaaso, waliwo nvaayo ne ngamba, cooking is not a responsibility of women. Men can cook too. Wetugenda okukomerawo. Tuwulemu katono. Tulidde gender equality, tukyatulidde ebizibu abakyala bye bayitamu mu positions of leadership. Tovaawo, tukyali ku MwasuzeMutya, tukomawo. All right, the show is proudly sponsored by Rose Farm and YMCA. Thank you so much for being a part of this. And mwebale nnyo aba commenting on Facebook, YouTube and Twitter. Baneje tuli nnyo. Ebibuuzo tubiraba. Agenda kuba abiddamu. Agambye buli kimu mubuuze nga bwe mwagala ajja kuba abiddamu. Buli ekikuli ku mutima. Yes, Doreen, waliwo ku Twitter. Badde nchawo example. Yes, just give me a few minutes. Yes, badde nqualifying your statement. Yes, why please. Did I come out to say that? Nengamba, for example, nze wenvayo nengamba, cooking is not a responsibility of women. It is also a responsibility of men. Kubanga abakyala naffe tetwazaalibwa mu cooking skills zino twazaalibwa nazo. Twayiga we just learned, you get it. Ate bw'otambula most chefs betulina basajja. Naye omusajja bw'atuuka ewaka agamba nze saagala kufumba. Bannange, the world is moving, you people. Tetukyali mu eri ensi where we only have stay home mothers. Kati omusajja oba ogenze ku mulimu ne mukyala wo n'agenda ku mulimu oluusi okomawo nga bukyali ng'omukyala ali ku mulimu bw'ofumba emmere ofa. Abasinga bajja kusigalawo enjala emu. Yes, so for me these are the injustices. So wanjagalako ebintu bwe bityo, these are experiences that I have seen. These are experiences that these are things that I see, you get it. And for me it's unfair. Omukyala akomawo ne late bw'omusoose ewaka tomuyambako n'onaaza ku baana. Abaana babo tekikuggyako mboli musajja, abaana babo ate abaana b'omukyala. So nze nakugambye ntera nnyo okukola analysis neŋŋamba, yes, we say a man is the head of the family, but is that the case in all instances? Kiki ekikufuula head? Waliwo amaka ng'omusajja tamanyi nakumanya abaana basomerawa, fizi ebasasulira evaawa, baalidde ki? Omukyala yalabirira abaana, omukyala yakola buli kimu, kati naawe oyagala osigale nga tukuyita head of the family. You get it. So bwe mpaitinga ebintu bino tekitegeeza mbu abasajja sibaagala. Nga bwe nayogedde, for me most of my friends, by the way, are males. Most of my friends are males. Even people have been asking, nego abajja okulabako nakawera abasinga nga abasajja. Most of my friends are males. I grew up mostly with my father, so I love men, I respect men. Neteri bintu byengendo, or you know, I will not keep quiet when I see some injustice. So oyagala kufuka head of the family. Nze ndowooza tofuka head of the family simply because you are a man. You become a head of the family because of what you do for that family. Responsibility je way to say. For me that is my thinking, and I don't think I am wrong. But of course abasajja bo, unlike us women, they know how to fight for themselves. Naye kati bwengamba ndi mukulwanirira abakyala, ogenda kwesanga ne comments ezisinga ziva mu bakyala nga gamba no nze siri head. Yes, in some families men are head their families, but in other families women
at the head. Yes, so it cannot be a general statement. Abana baffe bonna mubayigirize head of the family abeera ki abeera musajja. Abana baffe mubatwale mu ssomero mubayigirize mu roli ya mama kufumba, roli ya tata esimanyi bagamba ku kikyawo. There are those roles. For me, those things we have since moved. That in some families men cook because the women are busy working. Ate ekyo tekijja kufuula mukyala lwakuba bafumbidde abaana bo. True. That is true. Relationship with Kankweza. Dak. That's even a funny one. I don't know if he's watching this show. Actually, there was in Germany. Nachikubira Germany. Where Kakweza is with the wife. And I stayed in their home for 2 weeks. Nemuchalawe nabanabe. So Kakweza is my friend. The wife is my very good friend, but I'm a very close friend. So it's just my friend. So if really there was anything going on between me and him, I don't think the wife would have allowed me to stay at their home. Even when I gave birth, it's the wife who has been advising me, Katkola chino, omwana oba kolike mutawanya muwe chino. So he's my friend, and I treasure him. And of course, I appreciate his contribution towards the struggle. So we have come from far. So Kakweza, I'm so proud of you. Continue the fight and keep going. One day we shall see the change that I have for so long. For when they tortured him, when he was leaving, I'm among the last person that I'm among the last people we are in. So he's my friend. There's nothing beyond that. Thank you. Then one time you posted about standing for presidency. Oh yes, yes. Nze nabagamba waliwo ebintu byesigenda kukkiriza. Mbukati tata w'omwana atufuga, then n'omwana agenda kujja atufuge. I have already declared if Muhoozi is coming, I'm going to contest against Muhoozi. If Muhoozi is going to contest for president, I am going to contest against Muhoozi. Uganda is not a kingdom. And I'm rallying Ugandans to please support me. We say no to this hereditary politics that they are trying to introduce us to. Wayogera bulungi n'ogamba if what's kind of is standing for presidency in 2026, I'm contesting against him. Yes, I am going to contest against him. The Nyanjura holics have asked me to do this country a favor. Yes. And I will do this country a favor. If Muhoozi is going to contest, I will contest. And I have no doubt that at one point, even if it's not Muhoozi, I'll have to offer leadership beyond. As long as I see things are not taking the direction that they are supposed to take, I'm always available to offer leadership. Even if he doesn't stand. Bega twakaringa kawo ne Paul ne Muhoozi ku Twitter. Muhoozi yali akola bubi nnyo. Ne ba influencers tebamuyamba. Ku Twitter. I'm sure it won't be any different ground. You give us a leveled ground between Nyanjura and Muhoozi. How can Muhoozi defeat me? It's impossible. These are people that have just grown in privileges. And this is what I tell people. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter where you come from, whether your background is humble, you can still make it. You can still offer leadership. But abantu abatukulembera, even those that we admire, they didn't come from rich backgrounds. They didn't go to Harvard. So it doesn't matter the background you come from. It does not matter the university you went to. We all can offer leadership. Tulekera okwenyoma. For example, the twin and qualifications, by the way. For you to be a councillor, there are no qualifications. So over in qualifications, over tolina, you can offer leadership. So the Muhoozi mwesobolera. What's your view on sharing financial responsibility at home? Kati ndowooza abasajja, you're going to agree with me. Now for me, people misunderstand me and they don't know what I'll do or kubategeeza mu kino kyentegeeza. One of the feminists that I look up to is Chimamanda Ngozi Adichie. Who actually has a tagline, we should all be feminists, and he has written books. For me, I believe whoever has money should contribute, should pay.
that if we are staying at home ne bwemba mukyala nga nze alina ssente tekingana kutwala abaana ku ssomero kubanga abaana baffe. But what is happening, ogenda kusanga omukazi nze omwana akyali waka omusajja alemeddeawo okumpa ssente ate bw'osanga nga baseparatinga kyo kiri waasi. Omukyala abeera n'omwana omwana n'atuula ewaka lwakuba omusajja aganya okukola ki aganya okumuwa ssente. But dear ladies, this, you're killing the future of your child. You're killing the future of your child. So for me, I believe whoever has money should contribute, whoever has money should pay. That if we go for an outing, it's not a must that omusajja alina kunsasulira bill. Nange nsobola okusasulira bill. One time nagenda out. This guy was asking me out. So they brought the bill. Nze nendaba nga yeekwata. I got the bill nenkola ki nengisasula. But this was the first and last encounter. He nearly beat me up from the restaurant. And that was way back. I was still at campus. So I don't know how we need to change this thinking. So Chimamanda Ngozi also believes in that whoever has money should pay. Because we keep thinking the men are supposed to pay. The men are supposed to be the ones working. That is why as women, we are limiting ourselves, we are holding ourselves back. Like I said, that is why we see when the man dies, people start crying. The women start crying. Even for Osanga omusajja yali mugagga, former MP, former what, naye omusajja waafa omukyala nga agamba nange kati kansigale mu nyumba sirina wendaga. Because tusigaddemu kiri that it's the man who has to work, it's the man who has to provide. I don't believe in that. I also don't believe in bride price. My father was asking me recently. You don't? No, I don't believe in it. I don't believe in it. Doreen, women should work and earn money. Receiving money from men is not sustainable. Yes. Yes, especially Doreen Nyanjura, she will abandon bitterness. Yes, for me I really believe abakyala tulina okuyiga okwekolera ssente zaffe. Sikiririza mwene emboozi y'akameeza si kibi, but let it not be like a tagline mukibeere compulsory omusajja alina kumpa z'akameeza. You get it? Bino ebintu bituze emabega ng'abakyala. Naawe tandika kukola sente ofune ezizo. You get most of the people abatera nnyo nze ndowooza okwagala sente z'akameeza be bantu abatakola naye bwe mba nkola lwaki mba nsuubira sente z'akameeza. Well, we zibaawo well and good. Bwe ziba teziriiwo it is okay. Naye nange bwe mba ndina ez'akameeza omusajja nsobola omuwaayo ate ekyo kinanfuula musajja. You get it? So for me that is how I look at life. To be a bride price, no, I don't believe in certain things really. There's a person I know actually yagenda okuwanjula mukazi we bamusaba Bible. Only the Bible. Era n'agitwala ne bamuwa omukazi. Gwabadde omubuuzo wanfolenga ebya entertainment nalaba ne Zari naye yawaayo bawo yawaayo Quran. So for me ebintu byenzikiririzaamu because you are putting people under a lot of pressure, especially the young generation. Ne bagenda ne bahayaringa amamotoka ne bahayaringa biki nga baagala kuteekawo embeera fe abasinze mu kino. Then after ne bafuna ababanja and the relationship even fails because there's a lot of stress, there's a lot of tension. For me, love is natural. Whether there's money, whether there's no money. Tukole nyo of course tufune sente ndoza love enu mukasente. At the end of the day tukole. All right. Yes. Waliwo mulala agamba nti yes, she says what she does, activism, she studied it. What's her word on girl child education and using that education for the growth of her career? What is what? What's her word on girl child education and using that education for the growth of her career? Well, the question is a bit confusing, but education for girl child is what I've been advocating for. It's one of the things I advocate for. And there is a very young girl, maybe kati akuze, bamwita Malala. Malala yatandika okulwanirira okusoma kwa abaana ab'obuwala ne bamukuba amasasi when she was only 8 years, and she's the youngest winner of the Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize simanyi oba wenjinyonyola
okujifuna kizibu nnyo you really have to have sacrificed a lot. And Malala's motto is one book, one pen for each girl. And for me, that is the young girl. That young girl really inspires me. And currently, you are preaching on behalf of UN the education of the girl child. Kubanga bobo somye bintu bingi byosobola okwavidinga. Bobo somye osobola kuyamba abalala. So bwe mitinga abawala. There are some girls bengezaako nange okuyamba ng'omuntu okubasasulirako fees. There are some organizations ziyambako abaana ab'obuwala abafunye embuto okubalaga ne bw'oba ofunye olubuto osobola kusigala ng'osoma. Ne bw'oba ofunye olubuto, it's not the end of life. So for me that is equally very important. But mostly my area of specialization is girl-child leadership. I usually organize what we call the Deputy Lord Mayor's Round Table, and we usually meet as women, we meet girls, we meet ladies in leadership. Era tubalaga basobola batya okubeera bakulembeze buli omu baanenyumirizaamu. Oh, that's great. Okay, well, Wendala, women and living a productive and exemplary life online. I think we're posting and I'll be haunting in future at some point. Yes. Actually, no touch one. But we are to posting a bit haunting. Night tebi haunting only abachala. Kubango yompulida the same way lane abachala. Be haunting an abasajja. Ndoza mwala byono goba appointing assistant RDC. Oli ayeyambula nakunamire gwanga lyonna. It's that. Social media, there's someone who said, I think that is, there's someone who said that social media is your resume, is your CV. Ngoli waba yagala kumanya ebikukwatako, the first place the person will go to, agenda kuchi, ku social media alawe byo posting. So we should be mindful of what we post, especially n'abanoonya emirimu. I know sometimes it's tempting, you go overboard. Waliwo n'abatugamba mu social media teyerabira. Nange manyi postinze ebintu ebiri controversial. But for me, I stand by whatever I post. Though at times I am misunderstood. For me, when I question something, this is what she believes in, this is what she says. But for me, I think that's the whole essence as to why we go to school. Bwagenda kusomero. No knowledge. You should use this knowledge to reason beyond what you have been told in class. Because sometimes education their interest was not necessarily to develop Africans. The intention was never to develop Africans. The intention, to some extent, was to brainwash Africans. So how have you used the education that you have got to better yourself and also open the eyes of the other millions of people? Katwaja kugamba Lake Victoria ono ya discovering anga muzungu. Kati nawo bawasoma ng'ogamba ina eddala kituufu. Abazungu baveeri ne badiscoveringa kino ekintu. Bo bakugamba bano ba missionaries bajja wano ne batuyamba ina okugamba naye eddala kituufu. That's the reason why we go to school. We don't go to school to be brainwashed or to take whatever we have been told as the naked truth. No, we need to learn how to question certain things. And I know that wagamba social media teyerabira, but at some point we're going to be posting and it's just mood like more like and all. And then if people use that against someone, that's not fair. And we have different ways of handling emotions. There are people yebwa omunyiiza agenda kusirika. Waliwo omulala yebwa aba munyiivu kati nganze by the way. Onali mbeera munyiivu nga mpanika buli ekyenyiza we mala nga nteekako. The time I put the last full stop nga nkola ki? Nga nteredde. So now there are people you find over jagenda wa social media. Allow people to express themselves. Freedom of speech. Allow people to express themselves. Bwe mba nayogedde ekintu kati in future nenchuka. It is okay. Much as social media, internet, Bob Brain said we grow and transform. Maybe I've also grown and I've transformed. Maybe now I have read a book which is giving me a different perspective and I'm believing that. But maybe another researcher is saying something different. Katicheni mukolachi
kye mukkirizamu. So I think sometimes, not all the time, it is unfair for you to want to judge someone given what you posted mu past. Yes. Because we tuchuka. Things change and we change as well. Okay. Yes. What kind of male friends should a woman have? What kind of male friends? Well, you should have friends nga bakugattako. Okay. Yes. So for me, you've given an example. You've asked what is my relationship with Kakwenza. No, Gamba, you guys are just friends. He's a writer. He loves reading. Great. That unites us, you know. Yeah. He sends me books. He tells me, I'm now reading this. When he was going to do law, yangamba tugende tukole law nengana. Nayo olaba direction jantwalamu. You get it. Oyina okufuna omukwano. A male friend nga akola ki? Nga akugattako. Doreen, nga tumaliriza. Future of FDC. Future of FDC. Yes. By the way, one of my worst moments that even when I just think about it, I want to break down. What is that? Is when we were being beaten at National Council. And NTV was there. I remember Sidil Biaranga was there. And he captured that moment. Is at National Council. We twatekayo National Council, we reached Najanankumbi, we found the place was taken over by goons. Nga gwe baali bamanyi yenna nga ali ku side ya Besigye. Wali okubibwa, wali ovumibwa ng'oli ku lane. People saw that lady abusing me. Never was it was late. But they had planned to actually abuse me and undress me and embarrass me in front of the media. So for me, that was my lowest moment. We have loved this party. I have told you I've been called FDC preacher from my A level. Yes. My tagline has been FDC nga buli omu amanyi makere n'akaviri kange nga ka bulu. Bwe nsalawo ne ngamba kati kanteekeko Chutex nga bulu nga ngamba n'abantu nze my blood is blue. So we have loved this party. Okay. We have been tortured. We have been brutalized. I carry scars n'enkovu z'olaba ku maaso. We have been beaten. And our identity has been FDC. So that was my lowest moment. Ne batukuba Besigye ne bamwogerako obubinyonyonyo. Abalala kufe bwokwata ku Besigye oba otukutteko directly. Oyo musajja taata waffe. Oyo musajja asacrificinze a lot for this country. So the future of FDC, tera kugamba abantu FDC si bizimbe. Waliwo ebintu bye twali tukiririzaamu ebyatutwala mu FDC. Twagenda mu FDC nga tulwanyisa na kyemalira. Kati bw'otandika okukola na kyemalira tuba tetusobola kukola naawe. Twagenda mu FDC nga tulwanyisa nga tulwanirira accountability. Kati ekibiina kyaffe bwe kiyingira mu ssente ate nyingi nga tetumanyi gye ziva. Awo Nyanjura nze mbasobola sigala nga nkuwagira. Bwe tuba twogera ku FDC nga twogera ku democracy, elections that are free and transparent, nandala ne poa ne mugenda ku ground, ne mufuna mikwano gyammwe, ne mufuna ba relatives, ne mugamba akalulu kawedde, tuba tetusobola kusigala naawe. So FDC si kizimbe, ekizimbe twakirekera nandala ne poa. FDC bantu. Ekifula FDC buwagizi bw'abantu. So ffe ebyo twalaba ogwo omulamu tetugenda sigala nga tugutambulirako. Ffe tulina FDC yaffe ekulemberwamu Salongo Erias Lukwago. President waffe mulwadde, Lord Mayor waffe mulwadde. Era njagala beeyanza mwenna bannayuganda n'abana Kampala bana FDC. Thank you so much for praying for the Lord Mayor. NTV, Spark TV, mutuwadde coverage, mutuwadde updates, kyekigenda mu maaso ne bulamu bwa Lord Mayor. Tusubira agenda kukomawo. So we are moving around the country. We are doing consultations on several issues. Should we reconcile with Najanankumbi? It's one of the options. Should we do everything possible, including force to gende to claiming ekitebye kyaffe? Should we join a coalition with other political parties? Should we remain a pressure group? Or should we form a new political party? As the consultations currently, zigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. So tugenda kumala tutuule tulabe the way forward. Oba tunaafominga kibiina oba tuneegattako ekibiina ekirala ekirwanira enkyukakyuka. We shall be letting you know what has come out of the consultations. Thank you. Obugambo obusembayo nga tusiibula abatulaba. Well, obugambo obusembayo twekiririzeemu. Our background does not determine what we become in future.
but traders currently ebigenda mu maaso tubiraba njagala bategeeza we are behind you. Do not be intimidated. As long as you feel you're being unfairly treated, mwerwaneko naffe ng'abakulembeze bwammwe weetuli. Bana Kampala mwebalo nnyo okusabira Lord Mayor tumusuubira ayinza okukomawo mweno wiki yennyini. Census egenda mu maaso ng'aba elected leaders by the way baatulese mabega. Simanyi you boss, maybe you'll explain. But all in all, thank you so much Stella for hosting me. Thank you so much NTV. Bananchuka, the struggle continues. Amen. Yes, I've got to understand you better. Thank you so much for You're welcome for that. But now when you come here, you think 2 hours is such a long time. I know. But I know there are many things that we have not talked, and I was still enjoying the conversation. Yes. Thank you so much for the feedback. I'm told comments saying that angenda zisanga ku social media, so no worries, I'll still respond from there. Oh, wow. Webale nnyo Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjura. Thank you so much. It's always a pleasure. Oh, wow. Sina kyaswa kwongerako obudde bwebo, but thank you so much Bambi engaging on social media. Buli wamu tubisomye comments mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you. Till tomorrow, my name is Stella Nante, program MwasuzeMutya. Mwelaba.